to welcome our dearest and honorable principal, Father Joshi Chirangurir, who keeps on adding plumages to Kristu Jyoti's hat. Welcome, Father. On behalf of the Institute, I cordially welcome our guest speaker, Brigadier MD Chacko, who has been serving our country as Deputy Director General of Army. Welcome, sir. Thank you. It is a well-known proverb that action speaks louder than words. With people like Mr. Alan Kannata, the proverb seems to do justice. He's the founder of Crowds Work India Foundation. Our guest speaker, welcome, sir. This day, I feel honored to invite our guest speaker, Shri Nandhu Krishna, the Academic Director of Prep Academy, to the event. He's a mentor who helped many students to accomplish their goals. Welcome, sir. I'm so happy to welcome you all, our faculty members, who keeps on leading us forward. A pleasant welcome to you all. I feel so proud to welcome all the parents to the session. Without you, we wouldn't have come this far. Finally, I invite and welcome all my peers to this section. Thank you. Thank you. Thank you, Almitra. Next, I would like to invite Ms. Girisha M. Biju from BSc Psychology for introducing the guest for the day. A warm good morning to everyone. Today, I would like to introduce Mr. Brigadier M.D. Chacko. He is the former Deputy Director General, Chief Administrative Officer, IIM Bodh. Brigadier M.D. Chacko is a higher accomplished veteran in the field of defense, a disciplined professional with 40+ years of experience in strategic assessment and planning, policy development and implementation, advisory services, project management, intelligence handling, investigating security, risk, and personnel management. He served as a military officer in the Indian Army in the rank up to the brigadier, held important regimental, staff, instructional, and teaching appointments in diverse establishments. After retirement, he joined IIM Bodh as the Chief Administrative Officer for a 2-year stint. He is currently mentoring young defense aspirants to achieve their dreams. We welcome you, sir. Thank you. Our second speaker for the day is Shri Krishna. He is the Academic Director of Prep Academy. He completed his BTech in Mechanical Engineering, MTech in Thermal Power Engineering. He is an experienced aptitude trainer, moreover, motivator and mentor to students. Associated as an aptitude trainer with leading institutes in Kerala, and through his effective introduction and orientation, he supported students to achieve their goals through high-quality practice-oriented learning and teaching methodology. A warm welcome to you, sir. Last but not the least is Mr. Alan Thomas Kannata. He is the founder of Crowd Workers India Foundation NGO and director of Career Launcher Tiruvalla. He is a serial entrepreneur and a social welfare worker. He has a bachelor's degree in electronics and communication engineering, as well as an MBA from Narsi Monji University. He started his career as a sales and commission engineer in Kuwait for Rexa Actuators USA, and after MBA, worked in LG Electronics India Private Limited as an area manager. Under his dynamic leadership, the Institute has enhanced its brand visibility, expanded its branch network, implemented various IT initiatives that have benefited the organization as a whole. Also, motivated the students to achieve their careers and personal goals. He also runs a national profit organization, Crowd Workers India Foundation, whose mission is to create a world where people live in dignity and security. We are delighted to have you among us, sir. Thank you. Thank you, Girisha.
Now I request Sir to begin the session. Over to you, Sir. Yeah, thank you. Can you see the slides? No, sir. It's not visible? Okay, just a minute. Is it visible now? Yes, yes. Okay. Good morning, friends. Good morning, sir. On behalf of the Prep Academy, I welcome you all to this wonderful session for the first years. I take this opportunity to thank the principal, all the faculty members, and our esteemed students who have they've spared some time to listen to us, which is going to be one of the major uplifting program in your pursuit of excellence, academic excellence. As the introducer has already told about me, I will not like to spend more time on that particular aspect. Well, let me straight away come to the subject of today's talk. I was supposed to be speaking to you on group discussion, personality interview, and time management. But I thought all these aspects can be encompassed into one particular topic, which is very, very favorite topic for me, that is building blocks of success. When we talk about building blocks of success, first of all, we must have a very clear idea as to what is success all about. Is it wealth? Is it happiness? Is it physical well-being? We have to first define. Every individual will have different meanings and definitions of success. So I am going to talk to you as to what I, after having gone through this life for about last 60 years, have experienced in my life, and what are those takeaways from my life, my personal experience as a soldier, which can be of great use to my students. So it is coming from my heart. It is coming from my experience. It is coming from total conviction. So I am sure that this is going to be of some thought-provoking sessions with you all. In your own time, you will have to think about it, what I've said, and figure out as to how this lessons, what I'm going to tell you, is going to be beneficial for you and how it is going to be implemented in your own personal lives. So let us straight away go and ask this question. What is the definition of success? For different people, success means different things. Success is Students, please be in the line. I hope there is a slight network issue. Yes, sir. Sir, your audio is mute. Yeah, I hope there is a little connectivity, so please bear with me.
connectivity problem. So bear with me. There may be some interruptions in between. I hope you understand that, but try to remain focused. I will, in case there is a disruption, I will get back to you immediately. So if you talk about the definition of success, it is the context which is very important, and all these contexts when we put together, then at the end Sharing of is missing. We cannot see the PPT slides. Okay, just a minute. Is it okay now? Yes, sir, we can see that. Okay, so is it wealth? Is it happiness? Is it good health? So all these put together, we will call it success. For some, it may be success. For some, it may not be success, but it differs from person to person. I will now cover a few essential aspects which I consider to be very important to achieve success. To me, the final outcome of success is your life should be such that it is useful to others. When I say others, it could be your fellow beings, your friends, people around you, your neighbors, your relatives, the animals around you, the nature around you. So everything, your life as such, should be useful and beneficial to others. That is my definition of success. Now, what are those building blocks which are very, very important for achieving this? There are certain things I will be explaining each one of them as we go along. The first point is try to be positive in life. Always be positive. Do not think on the negativities of issues which are going around us. Let us find positivity in everything which we experience in day-to-day life. Be loving. Love doesn't mean intimate relation between a male and a female. Love means there is nothing which you expect out of that particular relation. Again, it is related to what do you really expect out of it. That is, be loving is very, very important. Be loving, be compassionate, be sympathetic, have a lot of empathy. So that is what is loving all about. Be generous. When you're positive, when you're loving, when you have a special care for the other person, you will be generous. You will not be frugal in expressing your love. You will not be frugal in expressing your feelings. You will not be frugal in helping others. So be generous. Give it out. Malayalam chollundi koduttal kollathum kittum. So if you give it, it will return back to you. But the problem with us, we have not seen that returning. So how can we give? We are not able to visualize that returning of those goodies back to us. We are not sure whether it will come back to us, in what form it is going to come back to us. So we are therefore inhibited. We are therefore frugal. We are reserved in our approach of giving. Have purpose in life. This is very important. Most of our youngsters, your friend will call you and say, okay, let's go. Let's go there, let's go here. But pause for a minute, pause for a second. What is the purpose of my going there? Why am I going there? What is my end result? Am I just going to hang out and just waste my time? Or am I going to do something beneficial for others? Again, it is related to the success of your life. So be purposeful in whatever you do in your life. Think, stop, think, act. Do not be just carried away by somebody saying. You be very sure.
Have some conviction about what you are planning to do. This is, students, this is what exactly I do. When I have to do something, what is the end result of this? Is it going to be beneficial for the people, or is it only beneficial for me? So this is what is to have purpose. When you are loving people, when you're positive in your approach, when you're generous, when you're connected with people, finally comes, don't do it alone. Do not be an introvert. Do not be brooding into yourself. Do things in the presence of people and do things for others with the help of others. Because every human being, every creature in this world is made with different capabilities and potential. Everybody. It may be somebody who is deaf and dumb. That person also got tremendous amount of capabilities in him. Only thing is, we are not able to identify them. We are not able to visualize them. We are not able to see them. That is the problem. So to my students, what I would like to tell them is, don't do it alone. Always complement each other. Have a group which will complement each other. Have friends who will complement each other. Collective wisdom, collective activity, it always gives you a very fine result. Yes, somebody has made an arrow there, very nice. Have a workable routine in life. I will be explaining that, what is routine, how can you cultivate a routine in life. And then, which is the most important resource, which is equal to everyone. We always keep talking about wealth should be equally distributed. There is a skewed distribution of wealth, because of which all the problems in the society is erupting. 99% of the wealth is concentrated at 1% of the people, or maybe 1.5% of the people. So if we talk about that, time is something which is given to every individual in the equal measure. 24 hours is given to everybody, right from the President of India to the man on the streets, to the lowest creature in this world. 24 hours. Please put your mic off. Okay, so the time is something which is given to everyone in equal measure. Make use of the time optimally for your requirement. So these are the 7 issues which I wanted to tell you. The building blocks of success. I will be explaining them one by one. I know the time is little tight for us. So what are the bedrock of this success is? To have those 7 qualities imbibed in you, you need to have a strong character. You need to have determination in you. You need to have perseverance. Perseverance is the ability to continue work for a longer period. Perseverance, to continue irrespective of difficulties, irrespective of setbacks. You continue with the same gusto, same zeal, that is perseverance. Consistency is again trying time and again, consistently trying. And for all that, what you need is self-discipline, a strong character. That is what you require. Okay, students. So let me just talk on these issues. Sir Winston Churchill once said, very beautifully, he said this: success is not final. Failure is not fatal. Success is not final, because I told you it is contextual. Success is, again, it is from a point to point. You keep succeeding in life. Sometimes you fail in life. Therefore, success is not final. Failure is not fatal. That means it is not the end of life. The life has not come to an end. The world has not come to an end. But it is the courage to fight against all odds which counts. Your ability, your perseverance, your consistency, your ability to endure difficulties and keep at it, that is what matters in achieving success.
Okay, so let's just take these points one by one. Be positive. Because if you're positive, other people around you will also be positive. They would like to do business with you, they would like to hang out with you, they would like to share things with you, because you are positive, you're listening to the person. You're hearing him a very patient hearing. You're understanding the difficulties that person. You are actually identifying yourself with that person. So the person will be always wanting to be with you. So to be successful, you need people. So if you're positive, people will be with you, they will be around you, they will be listening to you. But if you're negative, no one would like to be with you. No one would like to hang out with you. They will just abandon you at the first drop of the incident. So therefore, you got to be positive. Key ways of maintaining a positive outlook is speaking in positive manner. Whenever I ask something, will you be attending the class today? If I ask a student, will you be attending the class today? No, sir, but sir, I got a program today. So what is the start point? The start point is the word no. You won't say, yes, sir, I would like to attend your class, but there is a little problem. So the negativity starts right from the beginning, which is very, very spontaneous, which is actually, we don't really pay attention to what we are speaking. But the negativity which is within us starts from that no, the word no. So be careful about that no. Always try to speak yes. Where did you go? Why did you get late? No, I actually wanted to be there, but this. So the no is always there, which is preceding, which is a very automatic reaction. It's a very automatic reaction, but the no is there. So this is what is called maintaining a positive language. Albert Einstein said, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Learn from yesterday can only happen in case we revise what happened yesterday. So therefore, students, what my point to all of you is, in life, always retrospect. When you lie down after the day's studies, days engagements, gone to the hospital, meeting people, taking mother to the hospital, doing the household chores. When you lie down on your bed, don't be engrossed in your mobile and then go off to sleep with your mobile on. Put your mobiles off, take 5 minutes time, 10 minutes time, think, what did you do today? How was it useful for all of us? That will give you an idea as to how you need to change yourself in time to come. The next point is be loving. As I told you, how you treat and feel towards others, your thoughts towards others, what do you do for others, how you treat others relate to you, how you should show your love to others. How do you do this? How you really love people? Loving means you love them unconditionally. There is nothing which you are expecting in return. Now, the love differs from the end result. Actually, what is your motive? Why do you love the person? Is it out of sheer humanity? Is it out of respect? Is it out of compassion? Is it that because of the nature that you want to love people around you? Or is it that you really want something out of that love? Then if you are selfish about it, then definitely it is not a true love. It is something which you are orchestrating to get out of it. The word and concept of love are often used in an intimate relationship, which I told you earlier. It is treating people with respect. It is treating people with a lot of, a good feeling. So being loved and loving people is very important to lead a very successful life.
Putting others first, not yourself. That is being absolutely unselfish, making sacrifices for others, sharing and being generous to others, helping people to do things, going out of your way to do things, being there for your loved ones in difficult times. What happens is an accident has taken place on the road, you will find various reactions. People will react differently in such difficult times. There will be only few who will come forward to take control of the situation. They are the true leaders. They are the ones who love the humanity. They are the ones. It is not because somebody related to them or somebody who's closer to them has met with this accident. It is just that compassion, that feeling for others that brings out. So therefore, be there to keep people in difficult times, to help people in difficult times. Therefore, thinking and saying positive things about others is very, very important. So the next point which I'm trying to say is be generous. As I told you, being generous means it is also a way to show love to others. It is the way to show the concern for others. It unlocks a whole range of opportunities, and it is also developing a mindset and attitude about wealth, how you share your wealth and your abilities with other people. Be generous. Always reach out to people, help them out. Generosity also includes giving money, physical help, and also giving emotional support. That's also being generous. Giving without a sense of obligation, not because you think that you will get something in return. As I told you, love, be positive, being loved and loving people, and also being generous. Not because you are being pressured by somebody else to be generous. It must come out of your heart. And that can only come once you have true sense of commitment to the people as whole. Not because somebody is related to you, your brother, your sister, your mother, your father, or maybe your grandparents, or maybe somebody who is a closer relative of yours. You may be generous. But are you generous to a stranger in a time of difficulty? Now you will ask me this question, sir, do you keep helping people on the road? Yes, I agree with you. That's not possible because, again, it is contextual, that the environment makes a lot of difference. Sometimes you cannot be open to everyone. But if you have that real feeling in you, when time will come, you will be generous. But you can think about occasions in your life where there were opportunities where you could have helped people, and have you really been able to help them? But you have not been able to help them. That means you are not generous. It is not because you want to show off that you got a lot of wealth. Poor people help people. There are a lot of poor people who help people. I've seen a lot of videos in the WhatsApp and things like that where a person has converted his motorcycle into an ambulance and helping people, taking people from one place to another place. They are the true leaders. They are the true inspirers. Everybody cannot be like them, but try and always think about it. As I told you, Winston Churchill said, learn from yesterday. Learn from yesterday. So all these events which you have seen, you experience in life, see what are the takeaways from them, review them and see how that inspires you. How can you imbibe those qualities in your life? So that is what is being generous. Now the next point is be purposeful.
Students, I have told you this, that always try to fix a purpose in your life. In today's youth, around 50% of our students are actually lack of purpose, lack of aim, lack of goal. That is actually a major concern for teachers, for mentors like us. And when we see youngsters, we feel that some of the students are really not purposeful in their approach. They themselves are not convinced with what they're doing. Some people want to study, some people want to pursue research, some people want to do work. But if you ask someone that why are you doing engineering, he will think twice and he'll say, why am I doing this engineering? Why have I joined this mass communication course? Just because I am not getting anything else, so I've joined. Most of them have this kind of an answer. So try to figure out a purpose in what you're doing. At least if you don't have a purpose to start with, every time question this decision of yours. This decision which has been taken by somebody else for you. Try to figure out the purpose in that. Finally, the next point is don't do it alone. Don't do it alone. Don't have your relationships as a very closed circuit. Keep the options open. There is a very famous saying that too many cooks spoil the broth. That means if there are too many people milling around and mixing around and trying to do things, figuring out things, it can lead to disagreements and dissatisfaction. It can happen that way. But let me tell you, when you have too many people, those who are compatible to each other, the group is compatible, the group is homogeneous, not a heterogeneous group, which if you really plan it out and figure it out and try to form a group, like-minded people will always stick together. There is a famous saying, like-minded birds flock together. You will find that is the nature, it is a law of the nature. You will find it yourself that when people of different opinions who do not compete with each other will fall apart. In the longer run, they cannot go together. But people with similar interests, people with similar values, people good feelings to each other, they will flock together and they will make a good group, a homogeneous, cohesive group. And then that group together can achieve results. That is why we say, don't do it alone, do it in a group. And that group must be compatible. And therefore, in every group, you will also find there will be a leader. In the army, we always have compatible groups. We ensure there is something called buddy system. The group starts from the lowest strata, that is buddy system, which means there will always be two people together. Every activity will be done by them together. They will be giving duties together. They will be eating together. They will be going places together. They will be generally proceeding on leave together, so that they both understand each other very well. They support each other. And in times of crisis, when the life and death is at stake, when your own personal life is at stake, the stronger body system will always prevail. One person will not be afraid of putting himself ahead of the death for his own body. That is the ethos we maintain in the defense. So next thing which I want to tell you about students is carve a routine in your life. You as students, you have a lot of responsibilities. You got to be successful. You got to be working out. You got to be physically fit. You got to be mentally alert.
You got to maintain a good sense of humor. You got to maintain a good sense of well-being. If you have to do that, you need to maintain a routine. And what is a routine? A routine is an activity which is done for you. Do a lot of small activities in life. Sometimes you get up at 3 o'clock, sometimes you get up at 8 o'clock. Sometimes you make your bed, sometimes you don't make your bed. Sometimes you take a bath in the morning, sometimes you don't take a bath in the morning. Sometimes you go for a run in the morning, sometimes you don't. This is no routine. This is a very haphazard life. Sometimes you go to bed very early, sometimes you go to bed at 2 o'clock, 1 o'clock. So that means you are not following a good routine. And what is a routine? A routine is all these small activities which you do in life is done in a systematic manner as per a time plan, and then putting all these threads together will make a routine of your life. What is important in life? Spiritual well-being is very important in life. Physical conditioning is very important in life. Doing your studies in time is very important for life. Retrospection is very important for life. Having a good sleep is very important for life. Taking care of your parents, taking care of your elders, taking care of your grandparents, shouldering responsibilities in the form is a very important part of life. So you as a student, are you able to really balance all these things together in your life? If yes, convert those activities into a systematic program, and that is called routine. Most of our students, the story is the same. No previous day preparation. You gets up, in a very haphazard manner, hurries it up, gets back and goes to the college and then return back. But you need to have a very systematic. And what is a routine? Routine is a bundle of habits and rituals or a series of activities undertaken by us when fused into one vehicle or a train of activities which is performed in a time-bound manner. So what are the key factors in this? It is the activities, it is time, and it is done in a systematic manner with preparation. So that then it becomes a routine. Okay, students, I go to the last part of my presentation, that is the time management. Because of positive time, we cannot be dwelling too much of time on these issues. As I told you, time management is a very important aspect. Every individual in this world has got 24 hours, 1,440 minutes, and 86,400 seconds. This is the total time which we have in our life. You have a lot of things to do. You have got this much of time. How do you do it? You have to prioritize. You go to prioritize your priorities. Your actual requirements have to be prioritized. Everything cannot be done every day, every time. But there are certain multipliers. There are certain things which need to be done urgently. There are certain things which are important. So depending upon the significance of the activities, you go to fix things into your time plan. So my parting message to my students, we are reaching around 11:15, and my parting message to my students are only 3. As I told you, the building blocks of success: be positive, be caring, be loving, be generous, have a good routine in life, manage your time very well, and don't do it alone, do it in a group which is compatible. But finally, my message to you is learn it, link it, and live it. Now, what are these? What is learning it? Learn yourself. Learn your positives. Learn your strengths. Carry out a SWOT analysis. Carry out an analysis of your strengths, your weaknesses. From the strength comes your opportunities. From the weaknesses comes your threats. The threats means
those things which are actually threatening to your life, the threats which you would like to get away, the threats which you would like to avoid. Have a SWOT analysis. Try to figure out your strengths and weaknesses. Try to figure out your opportunities, your weaknesses, your threats. Learn yourself. So learn things for yourself. Read a lot. Learn it. Link that, whatever you have learned in life, link that with your day-to-day happenings in life. Link it with your personality, because nothing remains permanent. Things keep changing. Things keep evolving. So keep linking those qualities with whatever you have figured out in life. Try to link them with the present situation. Link it to these present circumstances. And then live it. Live with it. It is your own creation. Keep doing corrections in between and live it. Live the way you want it. Finally, my point I want to tell all my students is, be purposeful. Always ask this question: what am I doing? What have I done today? Before going to sleep, have a retrospection. Think, what have you done? Are you in a position to say that in 24 hours of time, I have done this, this, this? If you are able to bring it out, you have lived your life. If you are not able to bring it out, then you need to further retrospect and make corrections and figure it out as to how you can achieve the success. With this, I come to the end of my talk today. Students, I would like to just tell you that Prep Academy Tiruvalla is one academy which is actually promoting defense students, promoting and supporting students, those who want to join the defense as officers. As you all know, we have there are various means by which you can get into the defense program. We got the Combined Defense Services Examination. We got the Air Force Common Admission Test, the Indian Naval Entrance Test, the National Defense Academy Test, which is basically for +2 students, and most of you may be applicable because the age is up to 19.5. And the most important aspect of which I want to tell you is that it is also applicable to girls. The girl students also can appear. So the opportunities are far too many. There are military nursing services which are applicable up to 25 years of age. Students with +2 and biology can appear for this exam. It is up to 25 years of age, and it is only applicable for girls. And for all these officers' tests, the most important thing is the SSB interview. The SSB interview is also being managed by the Prep Academy, as has been told, and you will get a personal hand-holding and mentoring by me. So therefore, any student who is interested in pursuing defense as a career must always make use of this opportunity and make full use of the Prep Academy's resources and become a defense officer. A defense officer is not just an officer who is performing certain office duties. He is a leader. Soldiers follow him to death. He and a bunch of soldiers undertake any task which is given. In the face of the enemy, if there is a requirement to lay down their own life for the protection and integrity of this nation, they will not hesitate even once. So that is the kind of commitment a soldier gives to his officers. So therefore, the most honorous, most noble, most purposeful life of any human being is soldiering. If you can be a soldier, we all know, day before yesterday, one soldier was killed who belonged to Kollam. His dead body has reached his hometown. His mortal remains has reached his hometown. See the kind of respect which he gets. It is, now you'll ask me, sir, why he had to die like that? This is the most onerous decision a human being can take. Lay down one's life
for the country. I am reminded of a very famous quote, which I generally take and tell students. Every human being in this world who has come to this world, onto this earth, has to go one day, has to die one day. One day they will have to leave this place. Me, you, everyone. But if you can die, if you can give your life for taking care of the land where your grandparents are buried, your grandparents are buried, for the ashes of your grandparents, for the temples of your gods, I think that is the most honorable death anybody can have. So don't worry about death. People sometimes tell me, sir, only one child, two child, how can they go? I always tell them, whether it is 10 children, it is only one child. It is the purpose of life. It is the way of your life. It is your liking. Do you really like to be there? If you have to be there, then you will be there. But everybody doesn't get selected as an officer. It is a difficult job. It is not so easy. You got to be prepared. That is where Prep Academy will come in handy for you. So reach out to Prep Academy. They are having a wonderful program. We have a wonderful program, and which we will ensure will be beneficial for all of you. And those of you who wish to join must definitely avail this opportunity and pursue your life dream. With this, I come to the end of my talk today. Anyone wants to ask me any question? I am open for question. Otherwise, we will hand over this session to the next speaker for the day, Mr. Nandhu. Thank you very much. Thank you, sir, for this very fruitful session. I think behalf of all students, I can say that all the tips that you provided will be extremely beneficial for our future careers. So I request if any participant has any question, any query, please drop them in the chat box or unmute and ask sir. Good morning, sir. Yeah. Who is this? So my name is Joyla. Okay. I'm from the BSc Psychology department. Okay. So I have a small question. Usually Okay. all of us take a decision that today onwards we're going to manage our time, but it is not at all practical. Somehow it might be like it might get stopped or stuck up at a day or within a week. So how can we manage this situation? Like I hope all of us might be facing it. Yes. Yeah. Let me tell you, Jola, even I, at this age and service, even I face this problem. That is where I told you those 5-6 points. Your perseverance come into play. Your conviction comes into play. Your purposefulness comes into play. You will be, what happens is most of us put such targets in life, which is easily not achievable at the beginning. For example, let's say you are overweight and you are, let's say, 90 kilograms of weight. Okay. You're finding it difficult to even walk properly. Now, what you do is you say that, okay, I will stop eating junk food. I will go for a run every day, 5 kilometers. That is your resolve, which you take in the previous night. Next day morning, and then of course you carry on with your regular activity of WhatsApp and this and that. You sleep late. And then next day morning around 4 o'clock, your mother, you will tell your mother, no, you please wake me up at 4 o'clock. I have to go for a run. Yesterday, Chacko sir said so many good things and I must bloody do it now. There's no question I am going to leave it. But what happens is you have set a target which is really, really difficult. 5 kilometers of run. A man who is barely able to walk, you are telling him to run 5 kilometers and you yourself taken this decision. So I can only tell you this, that set your targets at smaller, reachable, targets which you can achieve. Small targets.
Let's say you are always a person who is getting up very late in the morning, 7:30, 8 o'clock. That's the time you get up. You barely make it to the college, or you barely make it to the point where you have to reach. And you want to get up at 4 o'clock. Not possible. You will not get up. And you will keep cursing, and then that curse will keep demotivating you. Yeah, I wanted to get up at 4 o'clock, I could not get up. If it is a positive push, which is getting you're getting a positive push out of it, it is good. But mostly it's a negative push which you get out of it. So what can you do? What you can do is, okay, if you get up at 8 o'clock every day, let me get up at 6 o'clock. Let me try to get up at 6 o'clock. You get up at 6 o'clock. Continue with that routine for some time. Bring it down to 5, bring it down to 4. Because over a period of time, you're an 18-year-old child, you're a 20-year-old child, you have taken 20 years to form this bad habit, and you want to shed it in one go. It will be a very difficult proposition. So whenever you have to set such targets, set targets which are achievable, which are reasonable, which are practical, and always get inspired by giving that small positive strokes which you yourself get in life. Let that propel you for bigger goals in life, and that way you keep going up, and you will find your life is getting properly stimulated. This is what I can tell you from my experience. This is what I can tell you. I hope, Jwala, you got some idea about that, Jwala? Yes, sir. Sure. I hope it does make some sense. Yes, sir. Thank you so much. Okay, Jwala, thank you. Thank you, sir. Okay, Yeah, that was so inspiring. Someone asked me what is the NDA exam. Someone asked me what is the NDA exam. Students, those who want to know more about this, you can always reach back to us through the academy's telephone number, which is there already with them, and they will be sharing. Mr. Dilip will be sharing that with you. So we will be able to give you all the details which is required, because I think we have got a very strict time plan now as of now. So we will go as per the program, and anybody has got any doubt can always fall back to me. It will be my pleasure to give you all those information which you want. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. So now I hope all questions are clarified. And now I invite the second speaker for the day, Shri Nandhu Krishna, sir, for the session. Over to you, sir. Good morning, everyone. See, I think the audio and video is clear, right? Yes, sir. Morning, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Then, Madam, please check my Madam host disabled participant screen sharing. ഒന്ന് ആലോചിച്ചാണ്. Share this screen, please. Hello. Yes, sir. Just a minute. It will be done. Just a minute, sir. Okay. I think it's done. I think the screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. So once again, good morning, everyone. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഇപ്പോൾ ചക്കോ സാറിന് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് എക്കോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. Is there any issues like that? Yes, sir. Okay, ആണോ?
Chacko is here. Good morning. Welcome. Good morning, sir. Okay, രാവിലെ ചാക്കോ സാറിന് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ് സാറിന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അരുൺ സാറിന്റെ രമ്യ മിസ്സിന്റെ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഗേഡിയർ സാറിന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. How was the session, dear students? Nice, sir. It was very interesting. It was interesting. Okay, fine. അപ്പോൾ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ശ്രീനിവാസൻ സാറിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ അരുൺ സാറും രമ്യ മിസ്സും UPSC പറ്റി അല്ലേ നല്ലൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബ്രിഗേഡിയർ സാർ ഡിഫൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. ഐ ആം നന്ദു. ഐ ആം ഹിയർ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ പ്രപ്പ് അക്കാഡമി തിരുവല്ല. ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബോണ്ടിന്റെ സെക്ഷൻസും മാത്സിന്റെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് മാത്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ടൈമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് UPSC അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കേൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആവണല്ലോ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സാറേ, ക്ലിയർ അങ്ങനെ ചെറിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോറി. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? So it's the same. The same. Now it's okay. Now it's okay. Okay, fine. Okay, thank you. എനിക്ക് എക്കോ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എവിടെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഒരു Nandhu, can you remove the mic and try? Students, please be in the line. Dear students, audible ആണോ? Is that okay, ma'am? Echo ആണോ? Still, there is some echo. Better. But comparing before, I think Joylight's better right now. Yes, sir. Yeah, sure. Okay, Nandhu, please. Okay then. Okay. So issues there.
Yes, Nandhu. Sir, kindly check whether the audio is okay. Yes, can you switch on the video? Yes, sure. Okay, now I think the sound seems Okay, it's fine. yeah. Students, please, somebody. Yes, sir, it's fine. Yes, Yes, sir. clear, clear, I clear. think there are some technical issues. I think the problem is solved. Okay. Anyway, dear students, thank you for your kind patience. Thank you. Okay, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ബ്രിഗേഡിയർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ പവർ പാക്ഡ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ, ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കടക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസ് അല്ലെ, നമുക്ക് UPSC പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു നോളജ് അരുൺ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഇല്ല, വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ പലർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്ത്. മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രീമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും. ഒന്നുകിൽ ഒരു ജോബിലേക്ക് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ജോബിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ടറാണ് അല്ലെ. there are two sectors that we can do. അതിനകത്ത് നമുക്ക് മേജർലി നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ടറിലും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ത്രൂ പ്ലേസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഈസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ 258 കുട്ടികളുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല എനർജറ്റിക് ആണ്, വളരെ പവർ എന്താ ഒരു പവർ പാക്ട് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് പോകണം. ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ, UPSC ആയിക്കോട്ടെ, ഡിഫൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ SSC PSC വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് കിട്ടണം. കൈൻഡ്ലി റെസ്പോൺസ്. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായാലും ഐ തിങ്ക് നിയർലി 50+ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും റെസ്പോൺസ് വേണം. നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് വേണം പോകും അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൈൻഡ്ലി റെസ്പോണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരാണ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എല്ലാവരും റെസ്പോൺസ് വേണം. എനിക്ക് എല്ലാവരും റെസ്പോൺസ് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രം അദ്വൈതാണ്. അത് എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫിംഗർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആദിന പ്രശാസ് ഹാസ് ഗിവൻ മി റെസ്പോൺസ്. ഈ ബാക്കി എല്ലാവരും റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് വേണം. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, പിള്ളേരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ആയിട്ട് വരിക. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് യെസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തംസ് അപ്പ്. എനിക്ക് ഇത്രയും പോലെ, എനിക്ക് ഇനിയും റെസ്പോൺസ് വേണം. ചാറ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടണം. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദാറ്റ് പോസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വേണം. ആഫ്റ്റർ 5 years or after ഗ്രാജുവേഷൻ സാർ ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാർ പബ്ലിക് സെക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നോ സർ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലെ, ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് നോ ഉണ്ടാവും. യെസ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ ആർമി ഓഫീസർ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ IPS ഓഫീസർ, ഓക്കെ NDA. യെസ് സ്പെസിഫിക് ചെയ്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാർ ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം. സർ സിവിൽ സർവീസ്. യെസ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ഷെഫ്. വെരി ഗുഡ്. റീഗൻ രാജ്. ഓക്കെ ബിസിനസ് എന്റർപ്രണർ. യെസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ബാങ്ക് മാനേജർ. റെസ്പോൺസ് പറയട്ടെ. ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെഷൻ പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ. വെരി ഗുഡ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്റർപ്രണർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ Shri. ബാങ്ക് മാനേജർ, HR മാനേജർ. ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് നന്ദന. വെരി ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, നല്ല കാര്യം. ഐ വാണ്ട് ടു ബി ബാങ്ക് മാനേജർ. ഓക്കെ ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ CA. ഓക്കെ ഗുഡ് CA. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെ, നമുക്ക് 2 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. അത് എന്താ പറയാ, ഒന്നെങ്കിൽ UPSC വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോവാം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തായിരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉഷാറല്ലേ, നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലെ. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. So I think madam, once again I want to share my screen.
I think the madam host kindly allow me to share the screen. Madam, I want to share my screen. I think moderator, please allow me to share my screen. Just a minute. Okay. I want to become Indian and do. Roji sir, could you please allow screen sharing option? Hello? Just a second. I think the option is already there. Screen share option is already active. Okay. So could you please try screen sharing now? Yes, ma'am, I am trying. Madam, please make it as the co-host so that I can share my screen. Okay, it's done. It's done. Now you can just have. Okay, now it's fine, sir. Thank you. Have a check now. Madam, please confirm whether the screen is available or not. Yes, it is available, sir, Yes, okay, good. Thank you. on the screen. So, yes. So how can I help? How can we help? That's it. Okay. So life after college, like life after college എന്ന് പറയുമ്പോൾ life after college എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഇതൊക്കെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ഐഡിയ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്യാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് ക്യാറ്റ് എക്സാംസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അല്ല, നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ നല്ല വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ MBA ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് നിൽക്കേണ്ട എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും? ക്യാറ്റ് എക്സാം വഴി നമ്മൾ IIMസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഒരു സെഷന് ശേഷം സെൻട്രൽ ഡയറക്ടർ അഡ്രസ് യു ഗൈസ്. സോ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതേപോലെ അതിനുശേഷമുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യും. സോ എന്റെ മെയിൻ ഏരിയ ഈസ് ഹൗ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിലേക്ക് പോകാൻ. വൈ ഗവൺമെന്റ് എക്സാം? സോ ഈ ഒരു സെക്ടർ ആയിരിക്കും ഞാനിന്ന് കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വൈ ഗവൺമെന്റ് എക്സാം? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ പെർക്സ് അല്ലെ, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെ? ഗുഡ് സാലറി ആണ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഗുഡ് സാലറി ആണ്, നല്ല അലവൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോബ് അഷുറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളും അല്ലെ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ബാക്കി ഏത് സെക്ടർ ആയാലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നവരെല്ലാവരും നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ആരാണ്? പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 2 years കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി എന്താണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു 20 to 30 ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ജോബ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ജോബ് പോയവരൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എക്സാം ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെ. ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത് സർ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം UPSC ഓഫീസർ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം an IPS ഓഫീസർ, IAS ഓഫീസർ, സർ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ബാങ്ക് മാനേജർ, നേവി ഓഫീസർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ചെയ്ത് പറയും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. UPSC നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, ബാങ്ക് എക്സാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് SSC എക്സാംസ്? SSC എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് SSC എക്സാംസ്? Yes, sir.
Yes, what is SSC exam? What is SSC? Parayama? SSC means Staff Selection Commission. Okay, so we have depth then FCA means Food Corporation of India, then obviously we state PSC and then ECGC, RRB, and then so many options are there. Our qualification we exams. So exams address. First of all, we exam prepare for exam, we prepare what should be our constraints and the carry. For exam, we prepare the response in the chat box. Respond to the Sir. Yes, pardon. We will prepare the exam. Yes, so, okay, we have to prepare for the exam. Before that, we exam prepare what should be the constraints? Streamline okay. So timetable timetable correct. See, ideas approach should be there. Okay, good. Then hard work. Hard work. Okay. Hard work. BUB concept. Okay. Yes, very good. See, you respond. 258 students response ideas. Ideas. Okay, good. Okay, confidence. First of all, job. Job passion, patience, obviously the okay. Time management, okay, sharing job in the job exam prepare job first of all, our job post. So, for example, capacity identity okay, identity. So, bank manager actually it's a very good job. Job is but bank manager office job desk job work uniform post police first of all exam this is successful happy approach check if you are able to crack that exam. Exam okay, exam crack secondary exam subject first of all, but post Navy officer okay, white and white uniform uniform privilege. Military officer, okay, camouflage olive green uniform passion. Doctor stethoscope fidelity. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ജോബിനെ പറ്റി പറയാം. പിള്ളേരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് എത്ര ആൾക്കാർ പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട്? റെഗുലർലി പത്രം വായിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം, കള്ളം പറയുന്നത്. വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. യെസ് ഓർ നോ? ഗിവ് മി എ റെസ്പോൺസ്. യെസ് ഓർ നോ? Please don't raise your hands. If you can respond in chat box, it will be fine. അതായിരിക്കും നല്ലത്. No sir. There are 250 plus students here, so you are responsible, not fully, so not always. Response continuously respond to the sometimes, not always. It will get a little more time, sir. Okay, sometimes only, yes. So being in a partner response, mix up, so no, not mix up. Majority is better than 70% no enough. See, we newspaper newspaper
ഒന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ന്യൂസുകളും ഒരു 90% നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യം എന്ന് പറയാം. കാരണം അത് ഓവർ ദി ടൈം വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ആണ്. റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ആവാം, കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായന നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല നല്ല ചാനൽസ് ഏതെങ്കിലും ചാനൽസ് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റീസണിങ് സ്കില്ല് കൂടും. റീസണിങ് സ്കില്ല് കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആൻഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, ആകാശ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകാശ് ഒരു F1 ഡ്രൈവർ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ പത്രം വായിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അല്ലെ ബിഫോർ ഈ 2021 ഒരു മിഡ് വരെ നമ്മൾ പത്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കാണുന്ന കുറെ ഏജൻസീസിന്റെ പേരാണ്. ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഫുൾ ഏജൻസീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് NIA കേൾക്കുന്നു, CBI കേൾക്കുന്നു, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ ഏജൻസികളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല CBI കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ CBI ഓഫീസർ? എത്ര പേര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറയാമോ? അല്ലെ, നമ്മുടെ സേതുരാമയ്യർ CBI ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ CBI ഓഫീസർ? ആരുമില്ല ഈ കൂട്ടത്തില്? ആരെങ്കിലും കാണേണ്ടതാണല്ലോ. ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, CBI സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഈ നമ്മൾ CBIയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നമുക്കൊരു CBI ഓഫീസർ ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഹൗ വി ക്യാൻ ബിക്കം എ CBI ഓഫീസർ പറയാമോ? അറിയത്തില്ല സർ. അറിയത്തില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? സോറി മോനെ, കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ടു ബിക്കം ആൻ CBI ഓഫീസർ. നമുക്കൊരു എങ്ങനെ ഒരു CBI ഓഫീസർ ആവും? ഓക്കെ, അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. കുട്ടികളെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട SSC സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്കല്ലേ കേരളത്തിൽ കേരള PSC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, കേരള PSC. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്, LD ക്ലർക്ക്, സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അതിന്റെയൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കേരള PSC ആണ് ആ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ കേരള PSCക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് ആണ് നടത്തുന്നത്, ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നടത്തുന്നത്? സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മേജർലി നടത്തുന്ന എക്സാംസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ അല്ലെ. കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്തായിരിക്കും, അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ. ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം. ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും. Then it is combined higher secondary level, SCHSL. അതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 12th കഴിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Then it is multitasking staff. Union Public Service is the full form of UPSC. Yes, ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്. മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10th ലെവൽ കഴിഞ്ഞുള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് MTS. Then CPO, സെൻട്രൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സെൻട്രൽ പോലീസിന്റെ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സെൻട്രൽ പോലീസിന്റെ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോസ്റ്റുകളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാ അറിയാമോ? സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാ? വാട്ട് ആർ അവർ സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സസ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Yes, ITBP. Yes, very good for me. ITBP, BSF. Yes, ITBP, BSF, CRPF, CISF, Indotable. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ അസം റൈഫിൾസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ പാരാമിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ വരെ വിളിക്കും അല്ലെ. അത് വെച്ചാൽ അർദ്ധസൈന്യ ഓക്കെ, BSF, CRPF. Yes, ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കയറുന്നത് SI റാങ്കിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ SSC എക്സാം എഴുതിക്കാനാണ്.
Then there is selection post. Selection post എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈബ്രറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിയോളജിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വിളിക്കുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ്. GD കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോലീസുകളിലേക്കുള്ള സെൻട്രൽ പോലീസ് കോഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു +2 ലെവൽ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ലെവലിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു SSC. വാട്ട് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ? എന്താണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് മേജർ പോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് മേജർ പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ഏതാണ്? CB ഉണ്ട്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ വിളി അല്ലെ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ UPSC എക്സാം എഴുതിയിട്ട് UPSCയുടെ ടോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് കയറാറുള്ളത് അല്ലെ. അതായത് UPSC എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? UPSC എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോസ്റ്റുകളെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലെവൽ 10 തൊട്ട് മേലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ UPSC നടത്തുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് UPSCയുടെ ലെവൽ 10 എൻട്രി ലെവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിവിൽ സർവീസ് നേടിയ ഒരു ഫസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് സബ് കളക്ടർ റാങ്ക് ആണ്. സോ ആ ഒരു റാങ്ക് തൊട്ട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് മേലേക്കുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് UPSC നടത്തുന്നത്. ഈ ലെവൽ 10 താഴത്തേക്ക് ലെവൽ 8 മുതൽ താഴത്തേക്ക് ലെവൽ 4 വരെയുള്ള ലെവൽ 4 ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ കേഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലെവൽ 8 തൊട്ട് ലെവൽ 4 വരെയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെ, ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെക്ടർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെൻട്രൽ എക്സൈസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ, സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കയറുന്നത് അതായത് ഒരു ലെവൽ 6 അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 7 പോസ്റ്റ്. അതിന്റെ ഇക്വലൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിലെ SI റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ CA റാങ്ക്, ചിലതിന് CA റാങ്ക് വരെ വരുന്നുണ്ട്, ചിലതിന് SI റാങ്ക് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ കയറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറിൻ സർവീസിൽ തന്നെ പിള്ളേർ നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിനകത്ത് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഏത് ഓഫീസറാണ്? IFS. ഒരു ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസറാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല വേറെ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അല്ലെ. വേറെ സ്റ്റാഫുകളെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ? അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് അത്യാവശ്യം വേറൊരു നോട്ടിന് ഒരാളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റാണ് ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ SSC എക്സാം വഴി നമ്മൾ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് കയറാം ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് B ഓഫീസർ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് A ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് UPSC ഓഫീസേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. ഗ്രൂപ്പ് B പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോറിൻ സർവീസ് വഴി നമുക്ക് കയറാം. ഫോറിൻ സർവീസിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി കയറാൻ പറ്റും. എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് കയറാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലെ ഡൽഹിയിലും സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു 40+ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇത്രയും പവറുള്ള കമാൻഡിങ് പവറുള്ള ഇത്രയും പവേഴ്സ് ഉള്ള പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ, നിങ്ങളിപ്പോ BCom ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവരാ, ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസറിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ID കാർഡിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ ലെവലാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു CBI ഓഫീസർ അല്ലെ. CBI ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു SI റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ CA റാങ്കിലുള്ള ഒരു CBI ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ഒക്കെ വേറെയാണ്. സോ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ കയറുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ. ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ +2 ലെവലാണ്. മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വലൻസി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു LD ക്ലർക്ക്, നമ്മുടെ ഒരു LD ക്ലർക്ക് ലെവൽ ഉള്ളതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. +2 യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 10th ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ലെവലിലുള്ള എക്സാമാണ്. ദെൻ സെൻട്രൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സെൻട്രൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടേക്കുള്ള SI റാങ്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ CPO എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ്. അതിന് ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. SI റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ SSCയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം തന്നെ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ SSC, കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു ജോബ് വരുമ്പോൾ sorry, could you please unmute? Someone's mic is. Thank you.
Sir, please continue. Okay, thank you. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ജോബ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോബ് എന്താണ്, ഈ ജോബിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്ര സേവനമാണ്, ഐ വാണ്ട് ടു സെർവ് ദ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സാലറി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമോ? സാലറി ഇട്ടാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ? സാലറി വേണ്ടേ ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെ ഭയങ്കര എല്ലാവരും പറയും സെർവ് ദ നേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, വാട്ട് വി ഗെറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സാലറി ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒരു കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ഓഫീസറായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 50+ ആയിരിക്കും. 50,000 പ്ലസ് 50,000 to 60,000. ഞാൻ പറഞ്ഞു 40+ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ. 40+ പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 50,000+ ആണ്. For some post it is nearly 65+. Entry level salary തന്നെ 65+ ആണ് നമുക്ക് സാലറി വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ പോസ്റ്റും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഫോർ സം പോസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഫോർ എ കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ദ എൻട്രി ലെവൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50+ ആയിരിക്കും. ആസ് ഓഫ് നോ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ മന്തിലെ സാലറി പേ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പൈൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അതൊരു +2 ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി 35 to 40 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 28 to 32 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും MTSൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത്. ദെൻ സെൻട്രൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിനെക്കാട്ടിലും, കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി എന്താ കോഴ്സസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക റിസ്കുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മച്ച് മോർ സാലറി ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ അധികം സാലറി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി തന്നെ 65-70 ആ റേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജോബ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു, നമ്മൾ അതിന്റെ സാലറി എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പിള്ളേരെ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ? ജോബും പഠിച്ചു, സാലറിയും പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ? അടുത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, അല്ല അടുത്ത് നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കണം, ഇനി എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ജോബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഇത്ര സാലറി കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ, അല്ല ഹൗ ക്യാൻ വി ക്രാക്ക് ദാറ്റ്? അപ്പൊ എനിക്ക് ആ എക്സാം എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, ആ എക്സാമിന്റെ എന്താ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം? സെലക്ഷൻ. കേട്ടില്ല? ഇതായിരിക്കണം സിലബസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, സിലബസ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സിലബസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സിലബസ് ഓഫ് കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ. നമ്മുടെ ഈ SSC നടക്കുന്ന ഏതൊരു എക്സാമിന്റെയും ബേസിക് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രൈസ് ഓഫ് 4 topics. First one is general intelligence and reasoning. Second one is general awareness. Third one is quantitative aptitude, or we can say it as maths, basic math. Then English comprehension. English comprehension is into grammatical knowledge and grammar knowledge and so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി വരിക. മാത്ത്, ഇംഗ്ലീഷ്, റീസണിംഗ്, GA means GK ഉണ്ട്, ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ എക്സാമിന്റെയും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രിലിമിനറി ലെവലില് ടയർ 1 സോറി ഓക്കെ, സോ പ്രിലിമിനറി ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത്രയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു SSC CGLന്റെ നമ്മുടെ ടയർ 1 പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സോ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are 4 topics അല്ലെ. ഞാനീ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ, ഇറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരിക്കും, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആയിരിക്കും. സോ ടോട്ടൽ ഓഫ് 60 minutes and there will be 100 questions and each question carries 2 marks അല്ലെ. എല്ലാ സെക്ഷനിൽ നിന്നും 25 questions each, 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. And each carries 50 marks. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാ സെക്ഷനും 50 marks ഉണ്ടാവും. So then there is a total of 200 marks. 200 മാർക്കിലായിരിക്കും 200 മാർക്സിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ടയർ 1ന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ഈ ടയർ 1 നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ if you qualify the tier 1 exam, nearly ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് ഒരു 130+ ആയിരിക്കും ടയർ 1ന്റെ കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് 200. So 130+ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then you are eligible to write for prepare for the to appear for tier 2 exam. Tier 2 exam പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അപ്പിയർ ചെയ്യാം. സോ ടയർ 2 എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are only 2 subjects. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. There are only 2 subjects, math and English. So ഈ 2 സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം then ടയർ 2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം then you have to appear for tier 3. ടയർ 3 എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു essay റൈറ്റിംഗ് ആണ്. There will be one essay and one letter. ഒരു essay ഉണ്ടാവും, ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ടയർ 1, ടയർ 2, ടയർ 3. then ടയർ 3 നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ there will be a computer proficiency test. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷൻസി അതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ആവും.
നമ്മുടെ ബേസിക് നമുക്ക് എന്താ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷൻസി ആണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും then there will be document verification. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് SSC CGL എക്സാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം. Then പിള്ളേരെ ഈ കമ്പൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് CHSL വരിക. കമ്പൈൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ. കമ്പൈൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ ഇത്രയും 4 ലെവലില്ല. There is only 3 tiers. There is only 3 tiers. For CGL there are 4 tiers, while for CHSL there is only 3 tiers. 3 tiers മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. If you are preparing for SSC exam, you prepare for CGL exam. CGL exam prepare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you can write any SSC exam. CHSL നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, CHSL എഴുതാം, MTS എഴുതാം, അങ്ങനെ ഏത് കോഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ SSC പറ്റി എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ബേസിക്കലി SSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതൊരു എക്സാം ആയാലും ഇപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ FCA വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിളിക്കുന്നു, CWA അങ്ങനെയുള്ള ECGC വിളിക്കുന്നു, ഇവരൊക്കെ തന്നെ ബേസിക് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 ടോപ്പിക്സ്. ഈ 4 ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈസിലി തന്നെ ഈ എക്സാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു മേജർ നമുക്കൊരു ഇൻടേക്ക്. കാരണം ഇതിനകത്ത് വേക്കൻസി വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈ CGL ആയാലും CHSL ആയാലും MTS ആയാലും SSCയുടെ എല്ലാ പോസ്റ്റും ഇയർലി നടത്തുന്ന എക്സാമാണ്. ഒരു വർഷം ഒരു തവണ എക്സാം നടത്തും. ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും വേക്കൻസി ഇപ്പൊ CGLന്റെ ഒരു വർഷത്തെ വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി 10,000 ആണ്. ഒരു വർഷം 10,000 ആൾക്കാരെ 10,000. CHSൽ അറൌണ്ട് 8,000 to 9,000 വേക്കൻസി വരാറുണ്ട്. MTSനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയർലി 6,000 വരാറുണ്ട്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് GD കോൺസ്റ്റബിൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, SSCയുടെ GD കോൺസ്റ്റബിൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 25,000 ആണ് വേക്കൻസി വിളിച്ചേക്കുന്നത്. 25,000. നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും SSC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രം നിയർലി 60 to 65,000 വേക്കൻസീസ് ഒരു വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 60 to 65,000 ഒരു വർഷം ഇൻടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 65,000 പ്ലസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 65,000 പ്ലസ് വേക്കൻസീസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ ഒന്നാണ് SSC. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് SSCയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മളെ പോർഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ബാങ്കിന്റെയും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ വിൽ അഡ്രസ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, then moving to the banking. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ബാങ്ക് എക്സാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ദീസ് ആർ ദ പെർക്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീയിങ് എൻ ബാങ്ക് ഓഫീസർ. ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആകാനുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കാം. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാങ്ക് എക്സാം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബാങ്ക് എക്സാം അല്ലെ. ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വളരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പലരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി വേണം, എന്റെ വീട്ടുകാരെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 22 തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിൽ കയറണം, എനിക്ക് അത്ര UPSC എനിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് അത്ര ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാങ്ക് എക്സാം. കാരണം SSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമുക്ക് ലെവൽസ് ഉണ്ട്, 4 to 5 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. നിയർലി ഒരു 1.5 വർഷത്തെ പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഫ്രം ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ദർ ഇസ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് നിയർലി 1.5 ഇയർ. ഒരു 1.5 വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാണ് യൂഷ്വലി ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ മന്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാം വന്നിട്ട് നമുക്ക് നവംബറിലുണ്ടാവും, മെയിൻസ് എക്സാം ഡിസംബറിലുണ്ടാവും, ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ April 1 നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരും. ദെൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ബൈ നിയർലി ബൈ മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് വിത്തിൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് 6 to 8 months, ഒരു 6 months അല്ലെങ്കിൽ 8 monthsനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഒരു 6 മാസം തൊട്ട് 8 മാസത്തിനകം വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇൻകം ആണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് എക്സാം ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ ബാങ്ക്. ഇനി ബാങ്കിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്? ബാങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ട് ഇൻടേക്ക് വരുന്നത് there are 2 organizations. First one is IBPS, Institute of Banking Personal Service Selected. അവർ നടത്തുന്നത് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അവരാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ബാങ്കുകൾ അല്ലെ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കാനറ ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് IBPS ആണ്.
IBPS ആണ്. അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, നമ്മുടെ കേരള PSC പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു മേജർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SBI ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യെസ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കാണ്. നമ്മളോട് പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മേജറായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബാങ്ക്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബാങ്കുകളൊന്നിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് IBPS-ഉം SBI ആണ്. ഇനി IBPS-ഉം SBI നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത്. വേറെയും പോസ്റ്റുകളുണ്ട്, പക്ഷെ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലറിക്കൽ കേഡർ. ഒരു ക്ലറിക്കൽ കേഡറിലും കയറാം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാനേജറൽ കേഡറിലും കയറാം. മാനേജറൽ കേഡർ എന്നല്ല അവരതിന് പറയുന്നത്, അതിന് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ എന്നാ പറയാം. ആഫ്റ്റർ 2 years ഓഫ് പ്രൊബേഷൻ, നിങ്ങൾ പ്രൊബേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will be appointed as assistant manager. Then again after 2 years then you will be appointed as a manager. So ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് IBS ആയാലും SBI ആയാലും നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 posts are there. നമുക്ക് ക്ലർക്കൽ ലെവലിൽ വിളിക്കും, മാനേജർ ലെവലിൽ. ഈ SBI-യുടെ ആയാലും IBPS-ന്റെ ആയാലും എക്സാം പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ജോബിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡെപ്തിൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. IBPS ക്ലർക്ക് ആകാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഗ്രാജുവേഷൻ. യു ഷുഡ് ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. ഏജ് ലിമിറ്റ് 20 to 28 ആണ്. ഈ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ SBI ക്ലർക്കിനും വരുന്നത്. SBI ക്ലർക്കിന് IBPS ക്ലർക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ അപ്പയറിംഗ് ഫോർ കേരള സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ then you should know മലയാളം. നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് സ്കൂളിംഗ് അപ്പ് 10th വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ IBPS ക്ലർക്കിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, മൂവിംഗ് ടു IBPS PO. പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏജ് നമുക്ക് 30 വരെ എഴുതാം. Then there will be 3 stages: prelims, mains and interview. ഇതായിരിക്കും 3 stages. Okay, then SBI PO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ IBPS PO-യും SBI PO-യും സെയിം തന്നെയാണ്. രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രിലിംസിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ? പ്രിലിംസിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഓർ മാത്സ് ഉണ്ടാവും, റീസണിങ് ഉണ്ടാവും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ്. There will be 20 minutes each for each section. അല്ലെ, ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും? 100 ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും, 100 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതായത് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് 35 ക്വസ്റ്റനോളം ചെയ്യാം, അല്ലെ? നിയർലി 30 to 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും? എന്ന് പറയാമോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും? നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിക്കോട്ടെ, ചോദിക്കട്ടെ. You have 20 minutes and you have to solve 35 questions. 20 minutes. കേട്ടില്ല? You can share your response in the chat box. Respond ചെയ്യാൻ 45 seconds പറയുന്നുണ്ട് ആരൺ ജോജി. 20 seconds. 20 seconds പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then വേറെ ആരെങ്കിലും? It is clear that നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് തികച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെ? കാരണം 20 minutes there, only 20 minutes ഉണ്ട് നമുക്ക് 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ you will get around 34 to 35 seconds. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 34 to 35 seconds ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അത്രയും സമയത്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ചലഞ്ചസ്. നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചുകൾ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈം സ്പാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം, നോ ഇഷ്യൂസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ നമ്മുടെ പിഒയുടെ പ്രിലിംസ് വന്നത്. ഇനി മെയിൻസ് വന്നിട്ട്, മെയിൻസ് ഇതാണ് വളരെ ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ. മെയിൻസിന്റെ പാറ്റേൺ യു ക്യാൻ സീ ദ പാറ്റേൺ ഹിയർ. മെയിൻസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. എന്താ സെയിം തന്നെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും, math is there, data analysis and interpretation is basically math. Then there will be another topic, എന്താണ് ജനറൽ എക്കോണമി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അവയർനെസ്. നമുക്ക് ഒരു 6 monthsലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ വന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മുടെ 6 monthsലേക്കുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും. ദെൻ നമുക്ക് എസ്സേയും കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും.
സോ ഇതാണ് IBPS POയുടെ നമുക്കൊരു എക്സാം പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെക്ടറാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുക. ദെൻ അതിനുശേഷം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലെ സിവിൽ സർവീസ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് RBI. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ RBI അല്ലെ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് B എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയ ഇൻടേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പം IBPSന്റെയും SBIയുടെയും POയും ക്ലർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയർലി എല്ലാം ഒരു 10 PO പറയുകയാണെങ്കിൽ SBI ഒരു 2000 വേക്കൻസീസ് എടുക്കും ഒരു വർഷം. 2000+ വേക്കൻസീസ് വരും. IBPS അറൌണ്ട് 5000 to 6000 വരും. ക്ലർക്കിലാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അറൌണ്ട് 10,000+ വേക്കൻസീസ് വരും. on ആവറേജ് ടോട്ടലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 35,000+ ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ എടുക്കും. ഏതാണ് IBPSും SBI എടുക്കും. അപ്പം ഇതാണ് മേജർ ഒരു ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് RBI. RBIയുടെ ഗ്രേഡ് B എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർലി വിളിക്കുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇയർലി വിളിക്കുന്നതാണ്. RBI ഗ്രേഡ് B ഇയർലി വിളിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലെ സിവിൽ സർവീസിന് കിട്ടുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ സിവിൽ സർവീസിനെക്കാട്ടും ടഫാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം എല്ലാ വർഷവും സിവിൽ സർവീസ് വിളിക്കും. സിവിൽ സർവീസിന്റെ അറൌണ്ട് വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 800 to 900 വേക്കൻസീസ് വരും. പക്ഷേ ഗ്രേഡ് ബിയുടെ വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് 200 ആയിരിക്കും. അറൌണ്ട് 200 to 250 ഇതായിരിക്കും ഓരോ വർഷം വിളിക്കുന്ന ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയതിന് ഒരു ഇക്വലന്റ് ആണ്. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ഒരു മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോബാണ്. സാറ്റർഡേ പോലും പോകണ്ട. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോബാണ്. 10 to 5 ജോബാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ, നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക്, ഇപ്പം കേരളത്തിലെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ്? പറയാമോ? ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഈ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ടാസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസസ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊച്ചി, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 1 സിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അല്ലെ. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ബിഗ് സിറ്റീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഓഫീസസ് വരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബിഗ് സിറ്റീസ്, വലിയ സിറ്റീസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതൊക്കെയാണ് ഈ RBIയുടെ പാറ്റേൺ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. then RBIയുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഉണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ വേണം. അത് മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ലെവലാണ്. നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെയും നമ്മുടെ IBPSന്റെ SBIയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ലെവലാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ബാങ്ക് എക്സാം RBIയുടെ പറയുമ്പോൾ RBIക്ക് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് മാത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമുക്ക് പിന്നെ ഫിനാൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബേസിക് ഫിനാൻസ് വേണം, എക്കണോമിക്സ് വേണം, സൊസൈറ്റി കുറച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം. മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർപ്പസ് കൂടെ പഠിക്കാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഞാനത് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ പിള്ളേരെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് 2022 തൊട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ CET എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പ് കേരള എൻട്രൻസിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നീറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല, പണ്ട് കേരളത്തിനൊരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേന്ദ്രത്തിനൊരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, തമിഴ്നാട്ടുകാർ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റിട്ട് നീറ്റ് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ എക്സാം എഴുതുന്നത്, നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും, അതിപ്പം റെയിൽവേ അല്ലെ, റെയിൽവേ ഒരു മേജർ ഇൻടേക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് റെയിൽവേ, SSC, ബാങ്ക്, ഇതേപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ എക്സാം, ഒരൊറ്റ എക്സാം ഇയർലി അത് 2 പ്രാവശ്യം നടത്തും. ആ എക്സാമിനായിരിക്കും ആൾക്കാരെ എടുക്കുക. ആസ് ഓഫ് നൗ അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അവര് പറയുന്നത് early 2022, അത് 2022 early 2022 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are expecting the notification before April or May. ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാം. അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ബാങ്കിന് പഠിക്കുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, റെയിൽവേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, SSCക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെല്ലാത്തും കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും പഠിച്ചാൽ മതി. The thing is that സിലബസിനകത്ത് വലിയ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സെയിം സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. There will be 4 topics. 4 ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും. മാത്ത്, ഇംഗ്ലീഷ്, റീസണിങ് ആൻഡ് GK. ഈ 4 ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പൊ തന്നെ UPSC സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തിൽ
UPSC നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, more of like ലക്കാണ്, ഒരു ലക്ക് കൂടെ വേണം നമുക്കത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളിപ്പോ സർവീസ് കിട്ടിയവർ തന്നെ പലരും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അവരൊക്കെ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ 2 വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് സമാധാനമായിട്ടാണ് വന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഇൻകം നമുക്കൊരു സൈഡിലുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് വീട്ടുകാരെ മറ്റാരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു ബേസിക് ഇൻകം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്ലാൻ ബി അല്ലെ, നമുക്കൊരു സേഫ് ആണ്. ഇൻ കേസ് UPSC നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. ഇനി ഈ SSCയുടെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരെ നിങ്ങളൊരു ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസറായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ബൈ 12 to 15 years 12 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ഒക്കെ കൺഫർ ചെയ്ത് ഒരു 12 to 15 years എടുക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് IRS ഒക്കെ കൺഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, സോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് പിള്ളേർ പത്രം വായനയുടെ സ്കില്ല് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. പത്രം നമ്മൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള. സമയം വളരെ കുറവാണ്, നമുക്കൊരു 10 minutes നമുക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരല്പം റഷിലാണ് ഞാൻ പോയത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു കൻ ആസ്ക്. സോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുകളെ പറ്റിയോ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ആസ്ക് സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ ഹെൽപ്പ് യു. യു കൻ അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. സർ, it is a bank account എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബാണ്. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആണോ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ അതോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അക്കൗണ്ടന്റ്. അങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ബാങ്കിലെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വിളിക്കുന്ന 2 പോസ്റ്റുകളാണ്. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇപ്പൊ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറില്ല. അതിന് 2 പോസ്റ്റുകൾ, ഒന്ന് ക്ലറിക്കൽ ലെവലും ഒന്ന് മാനേജർ ലെവലും. മാനേജർ ലെവലിൽ കയറുന്നത് തന്നെ ആദ്യം പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായിട്ടാണ് കയറുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു 2 വർഷത്തെ പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് 5th ഇയർ 5ാമത്തെ വർഷം മുതൽ നമ്മളെന്താവും, നമ്മുടെ മാനേജർ ലെവൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ സർ. വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചു. Which exam for RBI? Which exam for RBI? അല്ലെ, RBIക്ക് ഉള്ള എക്സാംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? RBIക്ക് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ RBI ഗ്രേഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം RBI വിളിക്കും. ഇയർലി ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കും. ദെൻ RBIക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് വിളിക്കും. ഒരു ക്ലർക്കൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ് RBIക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കുക. യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്. യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ചോദിക്കാം, അതല്ല മൈക്കിൽ കൂടെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. Any questions, please drop them in the chat box. സാധാരണ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ധാരാളം ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്തുപറ്റി? സാധാരണ നല്ല ഡൗട്ട്സ് വന്നതാണല്ലോ. എന്തേ? യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദി ഡൗട്ട്സ്. കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ ചോദിച്ചു. സാർ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ടല്ലേ? ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ത്രൂ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വഴിയാണ് കയറുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് CGL എക്സാം, കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാം വഴിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അതിന് ആക്ച്വലി 4 ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടയർ 1 is a preliminary exam which comprises of 4 subjects: math, English, reasoning and GK. In the second tier there is only math and English. Third tier English മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is a written exam. ഫസ്റ്റ് 2 ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം ടയർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മോഡായിരിക്കും, നമുക്ക് എഴുതി തന്നെ കൊടുക്കണം. സർ, ക്യാൻ ഗേൾസ് അറ്റൻഡ് ND എക്സാം ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി? യെസ് ലക്ഷ്മി, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ ബ്രിഗേഡിയർ സാർ
attend ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. എനിവേ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. സി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വളരെ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വെർഡിക്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താ NDA എക്സാംസിന് NDAക്ക് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി ഖടക്വാസിലെ പൂനെയിലേക്ക് ആരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം? ഗേൾസിനെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കമ്മിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ ഗേൾസിനും, നമുക്ക് ബോയ്സിന്റെ അത്രയും നമുക്കൊരു ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഗേൾസിനും ഇത്തവണ മുതൽ ഉണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി ഗേൾസിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. ആ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ബട്ട് എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 2 weeks ബാക്ക്, 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വേർഡിക്റ്റ് വന്നത്. Any other doubts? പിള്ളേരെ ചോദിക്കാം. No doubts? Doubts ഒന്നും ഇല്ല. സാർ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ സാർ, ആർമിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ജോബിന് ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്? ആർമിയിൽ നമുക്ക് ആർമിയിൽ 2 types of entries are there. One is soldier entry and there is officer entry. സോൾജിയർ എൻട്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ സ്കില്ലും ബേസിക് ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ടാവും. ആ റിട്ടേൺ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണം ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർമിയിൽ കയറാനായിട്ട് ഓഫീസർ ലെവൽ പോസ്റ്റ് ആണ്. ഓഫീസർ എൻട്രിയിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ NDA എക്സാം, CDS എക്സാം, INET അതുപോലുള്ള എക്സാംസ് വഴിയിട്ടാണ് കയറുക. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ആർമിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെസ്ക് ജോബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ ഇപ്പം ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ആരും ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആ ജോലി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ജോബ് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ അതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണോ, അതോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണോ? റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് റിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അല്ലേ, നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അടുത്തൊരു എക്സാം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ സർ. I think the time is 12:32, madam. The merchant now. So what types of questions are asked in RB exam? RB exam, the preliminary exam is same as that of the basic bank exam. Math, English, Reasoning, GK. Other than that, preliminary exam is chodikya. Then in the mains exam will come to another time. Chodikya the questions in the parana. There will be economics questions from economics, questions from finance, management, and there will be some questions from society now. In mains exam, 50% objective and 50% descriptive. You can use your keyboards to type the answers നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ റിട്ടൺ എക്സാമിന് അങ്ങനെ വേണം. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ 50% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, merchant navy qualification are there 2 types of entry. I think it's +2 level want to more, it is more of like a public sector or it's a private sector. Is it necessary that we should know Malayalam language in order to appear for a civil service or any public service exams in Kerala? Sorry, civil service exam there is no language barrier at all. You can appear in English, Malayalam, Hindi, എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും അപ്പിയർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ പബ്ലിക് എക്സാംസ് ഇൻ കേരളത്തിലെ എക്സാംസിന് പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റുകൾക്ക് അവർ ചോദിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിരിക്കണം, മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം. എവിടെയാണ്? കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം. So there's a question. Yes, ma'am. Yeah, how to get updated with the bank exam notifications? Madam, actually I didn't get the question. Okay, how to get updated with the bank exam notifications? Okay, for the bank exam, regarding bank exam notification, students ഞങ്ങൾ നമുക്കൊരു ആപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് ആപ്പ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ്, ഓൾ ദി അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതുവരേക്കും വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ത്രൂ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ,
is there any manager post in defense sector? George career actually defense sector manager post എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓഫീസർ എൻട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലുള്ള ഒരു ഓഫീസർ എൻട്രി. ഓഫീസേഴ്സ് ആർ മോർ ലൈക്ക് എ മാനേജേഴ്സ്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും അവര് പോകേണ്ടി വരും. സോ നമുക്കൊരു മാനേജർ പോസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും ഡിഫൻസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെസ്ക് ജോബിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഈവൻ സിംപ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കുക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാക്കി പറയാം. നമുക്ക് ഫ്രം ബേസിക് കുക്ക് ടു ആൻ ഓഫീസർ ആരായാലും ബേസിക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പോയേ പറ്റും. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എ മാനേജർ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, I think I have addressed all the doubts. Is there any other doubt you can ask me? Madam, the time is running. The doubts address. I have no problem. No issues. I can address the doubts. Otherwise, in the Madam Paraya, moderator, please. So we have the next speaker coming, right? So I think we can wind up the session. Okay, ma'am. Okay. Okay, is it okay? Okay. So once again, thank you, sir, for spreading awareness on various competitive government exams and how to crack them. It was very informative for all of us. So now I invite the final speaker for the day, Shri Alan Kanatu, sir, to begin the session. Over to you, sir. Very good afternoon to each one of you. You are audible and my Yes, voice sir. is clear. Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, great. So it's been a pleasure to watch each of you attend these seminars for the past 2 days. Third day it is, and we have had extremely good speakers coming into the induction program. And first day, TP Shri sir gave you a very lengthy presentation, a very informative and lengthy presentation. And but what I missed out in that presentation was that out of 280 or 290 participants, I could see only 2 or 3 asking questions. As first year students, make it a, just an advice before I start my presentation. Any speaker who's coming to your college for a program, make sure that the CR or any of you leaders in the batch, make sure that you ask at least 5 to 10 questions. This was one feedback I received from TP Srinivasan sir. I'm openly sharing it with you guys so that next time a chief guest like TP Srinivasan sir who has held many very, very high posts, if he is coming to your college or any person coming to your college, make sure that you interact with him. Because it's a once in a lifetime opportunity for young kids like you to interact with such personalities during your college life. Because I seldom see people like this in colleges down in Kerala. So it's very important that you interact with the guests. It's a piece of advice for each one of you. Because tomorrow, imagine that some company is asking TP Srinivasan sir, how is the first year batch of Jyoti? Do you think he will say good or bad? He'll say it's an okay batch. He will not say good or bad. That's what is going to happen. We take any speakers who is going to come to. If your interaction level is low, don't expect these people to go and give a good review to any of their colleagues or any of the company who's coming to you. So next time, make sure that you are you're going to ask questions. You are going to be very interactive because such high personalities require students. They expect students to ask questions. Okay, and I'm not going to take a very lengthy presentation today because it's been 3 days. Almost each guest has spoken a lot about motivation, about how things are with respect to how to manage time. Brigadier sir gave a very, very lengthy presentation. So it's my job to advise you on what next. As first year students, what next you can do. So I'll give an intro of myself. My name is Alan Kanna.
I run Prep Academy and Career Launch at Tiruvalla. It's been 4 to 5 years. I also run a NGO called Crowdworks India Foundation. And Sorry, sir. Just a minute. Could you please unmute? Someone's mic is on. Yeah. Thank you. Please continue, sir. Is it visible and audible, right? Visible and Yes. audible. Yeah, Yes, yeah. sir. Fine. Thank you, dear. So, what I'm going to keep things very simple. I'll just talk about 2 topics just for 5 minutes. Okay. These 2 topics, take it very seriously during your college times, because these 2 topics are going to fill out your resumes. Okay. Imagine that after 3rd year, when you're going to pass out, imagine a resume with only 10th, 12th, and degree mark. After all these presentations and talks, if the output is similar to this, if the output is your resume has nothing to write, then that's not the way. Okay, so I'll keep 2 topics just for you guys, so that you implement these during your 3 years, so that you will have it ease your job search, or while going for a higher college or a PG. Your life is going to be much easier compared to the way you're going right now. Okay. So the first topic I'm going to talk about is mentorship. It's very, very important that you find a mentor. You know, mentor can be, what is the definition of mentorship? Mentorship is a professional relationship in which an experienced person assists another in developing skills and knowledge. A very simple example, a student-teacher relationship, okay, where he shares all the details, where the student shares all the details, asks the faculty or the mentor on how to go about with respect to their internship, or how to go about with their career. So this mentor is going to guide you, because not every time you're going to be right. So it's very, very important that you find a mentor. There are a lot of mentors. It can be your faculty. It can be a professional like TPC University who takes up mentorship. But make sure that when you select that mentor, you will be able to share your problems or share what are your goals with them. And you know, most of the times these mentors help you set goals. Okay. And the processes of basic mentorship program is, you know, the student is for us, like we take up students for mentorship. So what we do is we assign a student to a mentor. Okay, the student reaches out to the mentor. They discuss goals, like what is my goal for a student like you guys who are in first year. Your first step is what is going to be my plan for the next 3 years. What should be my goals for this 3 years? After college, what should be my goal? These 2 goals you have to set first. And then what are the steps I should do or you should do to achieve these goals? Okay. It's very, very important that this mentor is going to help you, because not every time you can go in a right path, because there are a lot of fake jobs available. There are a lot of fake internships available in online sites. So it's very important that you refer it to someone, you check with someone who has knowledge in that field. Imagine that you are in BA English. Okay, just an example I'm saying. BA English student, content writing is something which they can develop over the course of 3 years. After 3 years, so basically, if I ask somebody to write a content, I pay them 2,500 for a 250 words writer. So this payment thing, there are paid internships, unpaid internships. So the mentor will guide you in choosing the right one. Because if you go online, there are hundreds of internships available, or hundreds of mentors, but the right one will be able to guide you in the right path. Okay. So mentorship is something very important. Last week,
we had an orientation program for a XYZ college. I'll not be able to name the college. So what, after this presentation, a student came up to me, okay, to the faculty, and they were assigned mentor-mentee. And the problems that student faced, we were quite shocked. And we were very glad we were able to solve these problems. So this presentation, the faculties were telling me that a lot of students approached them to be their mentors, and there was a lot of outcomes to that. That like they have never seen such a attitude or such a response from students in the past 5 or 10 years of their teaching life. So they were saying that the moment this presentation was over, a lot of students approached them and a lot of problems were the faculties were able to solve at least a very few problems faced by these students with respect to their personal or with respect to their professional life. So I was really happy that a lot of students went. So I expect Kristu Jyoti students also to, because I know you guys are well equipped. You guys have good skills, good knowledge. It's just that the laziness in us often, sir, why should we go and do all these things? 3 years we're going to sit out in college and we're going to enjoy. Yes, it's important to enjoy college life. I will never say that stop enjoying college life, just be in front of books. No, that is not what I'm saying. I'm saying find out that mentor, okay? That mentor will guide you to achieve all these goals. So in these goals, it can be that you are participating in different fests. For example, IIM Ahmedabad or Bangalore, there is a fest happening and there is a competition. You ask your mentor, sir, can I participate in this? These are the competition available. Which one should I participate? So the mentor will analyze what are your strengths and weaknesses. Then the mentor will say, you go and participate in this event. No, this is your strength. Go participate. So in a way, when you go and attend this fest or quest or whatever it is, you get a certificate first, second, you win something. That is something you can write in your resume. Otherwise, the problem is the moment you pass out, there will be nothing in your resume. And if you go for an interview or if somebody checks your profile, they're going to ask what was taught to you in 10th, 12th or during your degree days, which often most of the students find it very hard to answer. So interview questions are going to be difficult. If you want an interview to be discussion point of view, in a discussion point of view, it's mandatory that you're going to set goals, you're going to find things to write in your resume, genuine things, not that I have been certified in this. Arpit, can you kindly not draw on the PPTs? I sincerely request not to disturb the PPT. Thank you. So the next topic I'm going to talk about is internships. So what is an internship? Often I find students not taking up internships. Internships are not full-time jobs. They can be done while you are doing a college or a degree program. Okay, so imagine that you guys are in first year. Okay, after 3 months, guys, kindly not draw on the PPTs. Please not disturb the presentation. I sincerely request again students not to write or disturb the presentation. Thank you. So because I'll lose my flow if somebody interrupts the presentation. Thank you. So benefits of internship. So what is the internship part? Most of the time, students tell me, sir, I don't have time to do all these internships. I'm just concentrating on my, I'm not able to finish up my degree. See, you need to divide. You have 24 days, 24 hours in a day. Okay, 6 hours you want to sleep. Next 6 hours you can spend in your course, your classes and all. Now, if you can spend at least 2 hours, 3 hours daily doing an internship where you get paid or unpaid, it is going to help you. First thing, it's going to give you the first and foremost thing. It is going to give you an edge in job market. Okay, and the biggest thing is you can network with professionals in the field, and you receive financial compensation
a good career path and a valuable work experience. And most of the times, after doing these internships, what I have found is students receiving job offers directly from these internships. So it's very, very important you add internships in your resumes, and internships can be easily found through Google. Okay, just go to internshala.com, makemyintern.com, myintern.com. Do professional internships, like example, content writing, blog writing. If you're good with social media management, there are soft skills things which you can do in the first year itself. When you move into second year and third year, make sure that you get into internship on what you are learning. Okay, it's very important that you do like whatever we are studying. If we are able to put that into the a job, it's going to be great. Most of the time, what a degree student, art student faces, the biggest trouble they face is they study something. Imagine BCom they're studying and they do a job which is entirely different. So if you don't want that to happen, internship is the first step you can do. And this is with respect to professional internships. And there is something called CSR internships. CSR is your corporate social responsibility. So basically CSR internships are internships that you do for the NGOs. So I run an NGO called Crowdworks India Foundation. So my whole things like content writing, social media management, accounts management, everything is handled by students. Okay, second year or third year students from in and around Tiruvalla, Chennai, Shri, Kottayam, Cochin, Trivandrum. And I have students from Bangalore and Chennai, Symbiosis School of Economics. So all these kids come and do the work for this NGO. So in turn, I get quality stuff from the students, and the students also get on-job trainings, and they get the exposure to what is really happening in the field. Okay, I'm sincerely asking each of you to make sure that you apply, you find time in doing internships. Okay, talk to your mentor, find good internships, and make sure you do internships. It's very, very important that you do this mentorship and internship. Okay, and how do you find an internship? LinkedIn. I'm asking each of you to register a profile in LinkedIn. If you have a Facebook and Instagram profile, that is your social media profile. If you want a professional profile, LinkedIn is your first step. And then there are a lot of sites.com sites where you can find like makeintern.com or internshala.com where you can find an internship. And then there are local and state employment agencies. A simple internship, I can tell you, during the flood, most of the works were handled by students. Okay, and in collector, if you look into Pathanamthitta collectorate, there were like 30 or 40 odd students who were doing internships. And even during the COVID times, it was all handled by students at first. Data management, everything handled by students. So they got a certificate from the collectorate, from the government itself, stating that they have done this internship and they have done this. So it is something which you can write in your resume. And during the interviews, the interviewer will ask you questions related to this. Like what trouble you faced during this internship? What did you learn during this internship? So your whole interview or your whole discussion will be based on these kind of things, not what you studied. So it's very important you do this internship. So today, go find a mentor. This week, it is mandatory, all 300 odd students. Find a mentor in your college or anyone, and also start finding internships. It's high time. Let's move on from that school phase, school life. That's over. Spoon feeding is over. Now it is up to you. Okay, to find things, do things on your own. We will be able to guide you. We will be able to tell you the fact. I'm very sure that your college supports you in all these things. They'll be very happy to. I'm very sure that your principal and your faculty will be very happy to assist you in all these things. But effort is required from your side. Effort is required from your side. If this effort is put in the right way, I'm very sure you guys, the moment you pass out of third year, you can find a job easily. Okay.
And a sincere request to everyone on how to prepare for any of your exams or any competitive exams, or even during the exam during your degree. First you learn the concept, okay, and then you practice these questions. Like you find questions from previous years, analyze them more. So this is one thing. First learn the topic, get the fundamentals or concepts in place, and then you practice questions. Very, very important, and then you revise. Simple, I'll tell you, not 5 steps, 3 steps. First learn, then practice, and then revise. If you do this 3 years is going to be very easy, because I'm very sure degree is not going to be that tough. Not the level of difficulty of what we have learned in school. It's pretty easy during the degree days if you channel your preparation in the right way. Okay. And in this slide, I have only one thing to tell you. You develop your reading skills. I know most of you don't read newspaper. Newspaper reading is very, very important. And reading also improves your vocabulary and grammar. Okay. And most of the time, communication skills with respect to the students are very, very poor. I'm very open in that, because I've seen in interviews and I've seen students talking, the communication gap is very huge, very, very huge. Your communication skills have to be par and the best, so that you can talk to an interviewer, you can talk to a professional outside of Kerala. Okay. So make sure you read, and there is a new trend happening wherein I could see a lot of kids learning English from English series. I could see people watching Prime and Netflix and coming towards me with new vocabulary or new words. And I understand that most of these words are picked up from the series. So that's one way to learn. That's a fun way to learn. But if you want to go into the serious way, start reading books. It's very, very important that at least in a week you read one book. Improve your vocabulary, improve your writing skills. So it's mandatory you start reading newspaper and books. Take it as a mandatory thing, your passion, your hobby, that you will read one book. Okay. I'm not going to go into this. So I'm wishing you very best. So myself, Alan, you can contact me. This is my WhatsApp number. I'll be in touch with your college. Any doubt, you can come back to us. I'm very happy that this 3-day program has been successfully conducted, and there were no hiccups, no delays, nothing, all good. Now I'll hand over the session to Nandhu, because Nandhu will take over with respect to a small mock test. Okay, there will be a small test paper to that will be the end of the 3-day induction program. So sir will guide you with respect to how to install the app, so that it will be easy for you to attend the test. So I'll hand over the presentation to Nandhu. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving an insight into mentoring and internships, something that we students will definitely look forward to doing in the future. So now I request Nandhu, sir, to give directions regarding the mock test. Milena, sir will come back to you in 2 minutes. Sir. Okay, sir. Okay, sir. Participants, please be online. So we'll be back in 2 minutes. Participants, please download this app so that you can attend the mock test, which will be there. If there is any hiccup, kindly pick in this number. Milena, once I think the students can download this app. Okay, if there is any issue, they can WhatsApp in the below number. I'll just type the number also.
So students, you can download this app. If there is any doubt, kindly put a WhatsApp message to this number. We can wrap up the session, Milana. I think the word of thanks will be the next item. Okay, sir. So there's no more directions from your side, right? No, sir. No, Milana. They will be able to just click this app and download. If there is any issue, they can contact this WhatsApp number. They will be able to guide them and attend. They will be able to do the mock test. Okay. Okay, sir. So now I invite Ms. Jisha James from BSc Psychology for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Reverend Principal, Father Joshi Chiramkuril CMI, Honorable Resource Persons, all the department heads, respected teachers, and my dear friends. A very good afternoon to one and all. It is a great honor and pleasure to be chosen to deliver the vote of thanks on this auspicious occasion. First and foremost, I thank God Almighty for giving us the opportunity to conduct this induction program. Next, I express my sincere gratitude to our resource persons for enlightening us with an interesting and really informative sessions. Thank you so much. Next, I would like to express my sincere gratitude to our principal, Father Joshi Jirampuri. Without his support and guidance, this program would not have been such a great success. Thank you, Father. Thank you. Thank you. I also thank our Vice Principal, Dr. Varghese Anthony, for his support. Thank you, sir. I express my sincere gratitude to all the department heads. Without their support, this event could not have been such a great success. Thank you, teachers. I also thank the coordinators of this program and all the other teachers who have worked hard to make this event a memorable one. Thank you, teachers. Finally, I would like to thank each and every one of you who have attended the session through various platforms. Thank you for your valuable presence and attention throughout the program. Once again, thank you all and have a great day. Thank you, Jisha. Father, is there anything else that you would like to say? I would like to say a few words. My dear students and the organizers of this 3-day induction program, Prep Academy Tiruvalla, and my dear students, I'm very glad that the 3 days induction program went on well, and the active participation and the experience sharing of the high-profile personalities will surely motivate and enrich the student community to build a career and positive attitude in life. So I know it is an online platform. It has its own merits and demerits. Even though the students responded positively, you absorbed so many good things from this session. They are very informative. That will be an added advantage for building up your career in the later stage. And the career orientation given by the Prep Academy will be beneficial for the student community to look into the positive side of your life and start your preparation to build up a colorful, successful career. I take this opportunity to express my deepest gratitude to Prep Academy, especially the director, Alan, and the coordinator, Dilip, who act as a mediator between the college and Prep Academy. And moreover, Ruji sir, the head of the Department of Computer Science Department, who took active pain to host this program without any problems or technical nuisance. So I wish you all the best, and I hope and firmly believe that we can see you in person at soon. So thank you very much. Wish you all the best. Thank you, Father. Thank you, Father, for your
inspirational words, and we were blessed with this program, and hope that, I think Nandhu is in the line, right? Nandhu? Dilip sir, Nandhu is on the line, and students are installing. So if there is any doubt, they'll be able to WhatsApp Nandhu. Yes, already posted. We'll wrap up the session. Okay, sir. So it is said. So is there anything else you want to say? No. Okay. Okay. It is said that all good things must come to an end. As we end this journey of lessons of this 3-day program, I hope each and everyone has got some sort of takeaways that they can take as you guys go back to your own ways. So on behalf of KCMT, I thank each and every one of you for participating in this program. Thank you and have a good day. Words of appreciation to the students who acted as the anchor and host for the 3 days program, especially from the students of BCom as well as the students from psychology department. Past 2 days, you took the whole things under control. I am not taking the names of the students respectively, but I remember and I accord my sincere appreciation and congratulations for hosting this program in a spectacular manner. Thank you very much. Thank you, Father. And this is a reminder. I request all the students to download the app. The link has been provided in the chat box. Thank you. And the link will be open for another couple of minutes. And for the time being, the students can express the reviews, the feedbacks, and any doubts, any clarifications, all the things